পুঁথিগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন, নহে বিদ্যা নহে ধন হলে প্রয়োজন। আমরা কর্প এইডের এই যাবৎকালের সব এপিসোডগুলোতে থিওরিজ অ্যান্ড পরিসংখ্যান অনুযায়ী অনেক কথাবার্তা বলেছি। আজকে দিস এপিসোড উইল বি ডিফারেন্ট। আজকে আমরা একদম ফ্রম দ্য হর্সেস মাউথ সত্যিকার যেই চ্যালেঞ্জেসগুলো আমাদের গ্র্যাজুয়েটসরা অ্যান্ড জব সিকার্সরা ফেস করতেছেন সেই কোয়েশ্চেন্সগুলোর আনসার বের করার চেষ্টা করব। প্রথম প্রশ্নটা যেটা সবার কাছ থেকে এসছে সেটা ছিল হচ্ছে গিয়ে, হোয়াট আর দ্য ফার্স্ট অর দ্য মোস্ট ক্রুশিয়াল স্টেপস টু সার্চ ফর আ জব? You can start by looking into LinkedIn. This is one of the most modern and advanced ways of looking into a job. বড় বড় কর্পোরেট হাউসেসগুলো এখন তাদের এই ভ্যাকেন্সিসগুলোর কথা লিঙ্কডইনে উল্লেখ করে। The next, you can also go into the website of many famous companies and the local corporates. ওখানে ক্যারিয়ার নামে একটা ট্যাব দেওয়া থাকে, ওই ট্যাবের মধ্যে গিয়ে you can also look for the jobs. Or simply you can just write out to the companies, looking into their websites, posting your CV and letting them know that you are interested to work for them. The second question that was common from everyone was, how can I get a job with zero experience? Of course guys, there are a lot of organizations who are looking for fresh, energetic graduates. All you need to do is just prepare accordingly, look for their job roles, their job descriptions, what they are looking for, research a little about what skills do you need to perform that job, and watch Corp Aid episodes learning how you should prepare for the interview and just go for it. You can obviously get a job without any experience. There are a lot of jobs in the market which is specifically for fresh graduates. The next question is very interesting because this relates to learning. A lot of you asked that if I do not have an experience, so should I do any sort of course before applying for the job? The answer to this question is, if you have done the research about the job description and what skills are required to apply for this job, and cross-checking with your skills, if you find that you have a lacking in any of the skills, it can be computer literacy or it can be communication, of course then you can apply for a course and enhance your skill to get the job. So guys, I'll encourage you to definitely first check what skills are required, then cross-check with what skills you have and you don't have, and then do a course that will increase your strength and your skills. আমাদের দেশে এই মামা চাচার ব্যাপারটা অনেক প্রচলিত, সো আমরা সবসময় মনে করি যে আমাদের একটা রেফারেন্স পয়েন্ট থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট। গাইজ, দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্যাট কেম আউট ওয়াজ, আর references necessary when I'm applying for a job? Well, when you are applying for a job and if you are a fresh graduate, if it's going to be your first job, then references I don't think makes much of a difference. If you have the required skill set, it's good to have, but it does not really make a lot of difference. আপনার যদি কোনো রেফারেন্স নাও থাকে, বাট কাজটা করার জন্য যেই দক্ষতাগুলো প্রয়োজন সেগুলো যদি আপনার থেকে থাকে, and if you can impress the interviewer, if your CV is good, then I'm sure having a reference or no reference will make a difference. So reference নিয়ে চিন্তা করার কোনো দরকার নাই. When you're applying for a job, focus on what skills are required and how you have made your strengths visible in the CV. Now this question I'm sure is relatable to everyone out there. Even কি আমরা যারা অনেক দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করছি, কাজ করছি, তাদের জন্য এটা রিলেটেবল, বিকজ উই অফেন ল্যান্ড আপ ইন জবস যেটার সাথে আমরা যে মেজর নিয়ে পড়ালেখা করে আসছি সেটার খুব একটা সম্পর্ক নেই। সো এই কোয়েশ্চেনটা মনে আসা স্বাভাবিক যে আমি যে মেজর নিয়ে পড়ালেখা করছি ওটার বাইরে আমি যদি আসলে চাকরির জন্য সন্ধান করি তাহলে কি আসলে আমার চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে কিনা? দ্য আনসার ইজ নো, বিকজ আপনার যেই 4 বছরের পড়ালেখা সেটা আপনার একটা বেসিক স্কিল সেট তৈরি করে দিচ্ছে। এই বেসিক স্কিল সেটের উপর আপনি আসলে অনেক কাজই করতে পারেন, যেটা আপনার যদি সেই কাজের দক্ষতার সাথে আপনার পার্সোনালিটি, আপনার স্কিল সেট মিলে যায়। সো গাইজ, মেজর উইল নট মেক দি আলটিমেট ডিফারেন্স অফ গেটিং আ জব, বাট ইট শিওরলি ক্যান হেল্প ইউ ওয়াইল ইউ আর অ্যাট দ্য জব। ফর অ্যান এক্সাম্পল, আপনি যদি অ্যাকাউন্টস মেজর হন
তাহলে অফকোর্স কোনো একটা ফাইন্যান্স বেসড রোলে আপনার জন্য কাজ করতে ইজিয়ার হবে। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যদি অ্যাকাউন্টিং নিয়ে মেজর করেও আসেন, তারপরেও আপনি একটা মার্কেটিং বেসড রোলে ভালো করতে পারেন যদি আপনার পার্সোনালিটি অ্যান্ড আপনার স্কিল সেট অফ কমিউনিকেশন ম্যাচেস দ্য জব। সো দ্য আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন ইজ whatever the major is, if your skill set matches the job requirement, then of course you can continue to look for jobs outside your major. This is one of the most important question that we have received from the lot. How can I make my CV attractive, and if the interviewer asks what are my weaknesses, what should I answer? Your CV is your first step to get you shortlisted even before your interview. So this is the most important document. There are 4 key important things we'll mention here. The first one, make your CV according to the industry that you're working or to the company that you're working. Do some research about the company and the role that you're applying for and make the CV accordingly. You have to mention the skills that matches with your skill set and the skill set that is mentioned for the job role you're applying for. Number 3, always have your LinkedIn profile mentioned in the top of your CV, and make sure in your LinkedIn profile you have mentioned all the relative courses, experiences that you have gathered by now. The next one is always mention your achievements on top of your CV. একজন ইন্টারভিউয়ার অর দ্য কনসার্নড HR অফিসিয়াল যখন আপনার CV দেখছে, প্রথমেই চোখ আটকে যায় যেখানে আপনার অ্যাচিভমেন্টসগুলো মেনশন করা থাকে। Your achievements may not be some winning a national tournament or anything, but even small things like organizing an event, successfully completing a course that relates to the job role that you're applying, or even any sorts of activities that you have done in your personal life. So these are the key things that makes your CV attractive. When an interview asks about your weakness, be very transparent about it. আর আপনার যদি নিজেরই জানা থাকে যে আপনার উইকনেসেসগুলো কি, জাস্ট প্লেন অ্যান্ড সিম্পলি টেল দি ইন্টারভিউয়ার। আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আমার উইকনেস হচ্ছে গিয়ে I don't think I am a very good planner. I have seen people who are much better at planning than me. So I always mention to people that I am actually working on my weakness and trying to find out how to get better at it. আপনিও যখন ইন্টারভিউয়ারকে অনেস্টলি প্রশ্নের উত্তর দিবেন and you will show that you are also working on it, the interviewer will know যে okay, you are aware of your strengths and weaknesses and you are trying to cover your weaknesses with your initiatives. I love this next question. A lot of you asked how to deal with a rude interviewer. Now I know অনেক ইন্টারভিউতেই ইন্টারভিউয়ার যিনি ইন্টারভিউ দিতে আসছেন তাকে একটু প্রেশার ফেলার জন্য একটু রুড অ্যাক্ট করেন বা একটু প্রেশার সিচুয়েশন তৈরি করেন। তো আমাদের কাছে অনেক সময় মনে হয় যে this is probably a little offensive, or আমার সাথে কেন এত খারাপ ব্যবহার করতেছে। Guys, relax. This is all part of the play. How to deal with it? I would just tell you, just smile away and just be firm on your answers and do not get distracted by the behavior. This situation is created just to see how you act in a difficult time, because when you start working, trust me, there will be a lot of challenges and a lot of pressures, a lot of deadlines, and at those times you need to remain calm, be compliant and ensure that you are performing at the highest level still. So guys, when you are faced with a rude interviewer or in a pressure situation, just remain calm, smile and be firm on your answers. সময় মতো ইউনিভার্সিটি শেষ করতে না পারাটা can depend on a lot of factors. It can be illness to one of your parents, it can be illness to one of your loved ones, or there can be even more difficult situations. So a lot of you asked that if I have not been able to finish my uni on time, will it affect my job or not? So a lot of you asked, if I have not been able to complete my uni on time, তাহলে এটা আমার জব পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ইম্প্যাক্ট করবে কিনা? As long as there is a reasonable answer, as long there is a reason that is rational, human, this will not impact to get a job.
এখন if the reason for not completing your uni on time is not rational or not ethical, then only it can create an impact. Otherwise আমরা যে সমাজে যে পরিস্থিতিতে আমরা বাস করি অনেক কিছুর জন্যই আমাদের ইউনির বা আমাদের পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। বাট আই এনশিওর ইউ, ইফ ইউ হ্যাভ ডান ইয়োর education properly, or if you have learned a lot of things while completing your university and presented during your interview, then this will not be any barrier while you are applying for a job. I would like to thank each of you from the bottom of my heart for posting and raising these queries and questions, because I loved answering each of them. And even while I was reading all these questions, I felt like these are the real deal. বিকজ আপনারা যখন প্র্যাকটিক্যালি জব সিক করার সময় এই কোয়েশ্চেন বা এই চ্যালেঞ্জেসগুলো ফেস করছেন, তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে টু আনসার দেম অর টু গাইড ইউ ফর দিস কোয়েরিজ দেয়ার ক্যান বি নাথিং মোর ইউজফুল অর নোবল। সো গাইজ, প্লিজ কিপ পোস্টিং ইয়োর কোয়েরিজ অর কোয়েশ্চেন্স in Corp Aid, and we will try our best to answer or guide you with these queries. So guys, stay tuned in Corp Aid. We'll continue to bring a lot more exciting and useful videos for you.